Cinta, Winda, Linda, and led by senior cabin crew Mr. Leonardo. Apologize, Mr. Leonardo. I'll be back to you a few minutes before we leave our cruising altitude to inform you the latest weather condition at Singapore. Meanwhile, please sit back, relax, hope you enjoy the flight, and thank you for choosing AirAsia Indonesia. Selamat pagi para tamu kami yang terhormat. Akan ada di ruang kemudi, saya Angeles Tomo, dan bersama saya adalah teman datang saya hari ini, Senior First Officer Mas Karel Nathanael. Atas nama AirAsia Indonesia mengucapkan selamat datang di penerbangan QZ504 tujuan ke Changi, Singapura. Penerbangan kita menuju Singapura akan ditempuh dalam waktu 2 jam dan 50 menit dengan ketinggian jelajah 36.000 kaki di atas rata-rata permukaan air laut. Cuaca di sepanjang perjalanan diramalkan cukup baik, sebagian berawan dengan sedikit guncangan di beberapa tempat. Untuk keamanan dan kenyamanan Anda akan ditemani oleh awak kabin kami, Mbak Cinta, Mbak Winda, Mbak Dinda, dan dipimpin oleh senior awak kabin kami, Mas Leonard. Kami akan kembali kepada Anda beberapa menit sebelum meninggalkan ketinggian jelajah untuk menginformasikan cuaca terbaru di Singapura. Sementara itu silakan duduk tenang, selamat menikmati penerbangan ini, dan terima kasih telah memilih AirAsia Indonesia. Dear guests of AirAsia Flight 504 destination to Singapore, kindly please release seatbelt fasten to mobile phones and electronic devices are to be switched off or in flight mode to ensure personal control of the aircraft and sorry for the departure. Thank you. .504 destination to Singapore. The commander of this flight is Captain Petrus, assisted by First Officer Carol, and I'm a senior cabin crew Leo. This flight will take 2 hours and 50 minutes. Put your seat upright, ensure your seatbelt are securely fastened, secure the tray tables, and open your window shades. Smoking and vaping are strictly prohibited. E-cigarettes are to be switched off and batteries removed. The charging and usage of e-cigarettes are strictly prohibited. Dear guests, thank you for your support. We are still the world's best low-cost airline for the 14 years running. So sit back, relax, and have a super journey ahead. Cabin crew to your demonstration.
tamu yang terhormat, keselamatan Anda adalah yang utama bagi kami. Dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan dalam pesawat ini. Mohon simpan alat elektronik, lepaskan alat pendengar, dan beri perhatian kepada awak kabin di hadapan Anda. Dear guests, as your safety is our concern, and according to Civil Aviation Safety Regulation, we will now demonstrate to you the safety feature of this aircraft. We ask for your personal headphones to be removed, to put away your electronic devices, and give your full attention to the cabin crew in front of you. Ini sabuk pengaman Anda. Untuk memasangnya, masukkan ujung logam ke dalam gesper sabuk pengaman. Tarik ujung sabuk pengaman untuk mengencangkannya, dan untuk membukanya, angkat penutup gesper. Peraturan keselamatan penerbangan sipil mengharuskan Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman setiap saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman dinyalakan atau saat diinstruksikan oleh awak kabin. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Civil Aviation Safety Regulation requires you to return to your seat and fasten your seat belt whenever the seat belt sign is turned on or when instructed by cabin crew. Jika masker oksigen seperti ini keluar dari kompartemen di atas, tarik segera masker oksigen ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang menutupi hidung dan mulut, kaitkan talinya di belakang kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Oksigen akan tetap mengalir walau kantung udara tidak mengembung dengan sempurna. Anda harus memakai masker pada diri sendiri dahulu sebelum membantu anak Anda atau orang lain. Should an oxygen mask drop from above, immediately pull the mask firmly towards you to start oxygen flow. Place it over your nose and mouth with headband around your head. Tighten the straps and breathe normally. It is normal for the bag not to fully inflate. Put your own mask first before assisting others. Pelampung terdapat di bawah tempat duduk Anda. Your life vest is under your seat. Cara menggunakannya, kalungkan melalui kepala seperti ini. To use it, slip it over your head like this. Sambungkan pengancing ini, clip on the waistband. Tarik pita ini hingga erat, pull it on. Ketika di pintu keluar sebelum meninggalkan pesawat, setak penarik merah untuk mengembungkan pelampung. At the exit before leaving the aircraft, pull the rat tag to inflate life vest. Jangan mengembungkan pelampung sampai Anda berada di pintu keluar karena akan menghambat evakuasi. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Baju pelampung ini mempunyai satu pipa tiup. Jika perlu, tiup seperti ini untuk menambah angin dalam pelampung. Your life vest has an oral tube for further inflation. Lampu ini akan menyala jika baterai terendam dalam air. The light comes on when in contact with water. Fluid ini ditiup untuk menarik perhatian. Here's the whistle to attract attention. Alat peluncur keselamatan terdapat di semua pintu darurat. Evacuation slides are located at all exits. Silakan perhatikan lokasi pintu-pintu darurat di pesawat ini. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. Lokasi pintu darurat sedang ditunjukkan sekarang. Pintu darurat yang terdekat dengan Anda mungkin berada di belakang Anda. They are being pointed out to you now. Bear in mind that the nearest exits may be behind you. Jika melakukan pendaratan darurat di air, rakit keselamatan terdapat di semua pintu darurat, kecuali jendela darurat. In the event of landing on water, slide rafts are located at all exits, except emergency exit window. Sewaktu evakuasi, tinggalkan barang-barang Anda. During evacuation, leave your hand luggage. Jika ada asap, merunduklah dan ikuti cahaya di lantai untuk menuju pintu darurat terdekat. If smoke is present, keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. Kartu informasi keselamatan terdapat di kantung kursi Anda. Mohon dibaca dengan seksama. Bagi Anda yang duduk di samping pintu darurat, diminta untuk mempelajari cara pengoperasian pintu darurat yang tertera di kartu keselamatan. A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. Passengers seated next to an emergency exit are requested to study the operation of these exits in the safety card. Anda dilarang merokok selama penerbangan ini. Merokok, termasuk rokok elektrik di dalam kamar kecil, akan mengaktifkan alat pendeteksi asap. As this is a non-smoking flight, please do not smoke throughout the flight. Smoking, in any form including e-cigarettes in the lavatory, will activate the smoke alarm. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention. Ini adalah pengumuman penting. Jika terjadi penurunan tekanan udara di dalam kabin, segera lepaskan masker Anda dan gunakan masker oksigen yang tersedia. This is an important announcement. In case of loss of cabin pressure, you must remove your face mask before using the cabin oxygen mask. Para tamu yang terhormat, awak kabin akan melakukan pemeriksaan kesiapan sebelum lepas landas. Perlu kami ingatkan bahwa merusak, mematikan, atau menghalangi alat pendeteksi asap di kamar kecil dilarang oleh peraturan pemerintah Indonesia. Terima kasih. Dear guests, now the cabin crew will do the cabin checks in preparation for takeoff. Please be informed that destroying, disabling,
or tampering with the smoke detector in the lavatory is prohibited by the Indonesian government regulations. Thank you.
and crew be seated for takeoff.